तो चलो let us start doing numericals of light. So चलो फटाफट question 1. A ray of light is incident normally on a plain glass slab. What will be the angle of refraction and angle of deviation of the ray? Angular refraction 0 degree. Very good. Normally focus on this line. How is the full focus? এখানে full focus. Normal incidence. That means if this is a medium, then a ray of light is incident like this into this medium. So yes, you said rightly, the angle of incidence I is 0 degree for this. Normally means. What would be angle of refraction? Similarly, angle of refraction R should also be 0 degree. First answer clear. As I equals to 0, R equals to 0. And you may draw a simple sketch like this in the exam hall if this question comes. So it makes your answer different from others. Okay, now second thing is find the angle of deviation of the for the ray. Angle of deviation, delta. Angle of deviation means how much? So 0 degree. 0 degree. No deviation at all. It goes straight, passes straight through the second medium if it incidents normally on the first. Okay, that was it. We'll be taking up speed. Carry karo. Next part. Question number 2. Focus here. An obliquely incident light ray. You can also see your book. I'm just taking reference from this. An obliquely incident light ray bends at the surface due to change in speed when passing from one medium to another. The ray does not bend when it is incident normally. The ray does not bend when it is incident normally. What will the ray have different speed in the other medium? They want to say if the ray is this one, we are talking about this ray. When it enters another medium, say of refractive index mu, will its speed change? Speed, answer is yes. If light moves through air or free space, that is vacuum. So air or vacuum. So if air or vacuum, light moves with a speed c equal to speed of light, that is in free space, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. But if it enters any other medium of refractive index mu, its speed decreases and becomes v. Whether it bends towards the normal, away from the normal, goes straight, doesn't matter. That is the idea. So you can write these answers as well. It doesn't matter whether it enters the second medium making some angle or normally. Its speed changes. So answer is yes, the speed will change. Then comes the third question. A ray of light passes from medium 1 to medium 2. This one. A ray of light passes from medium 1 to medium 2. Which of the following quantities of the refracted ray will differ from that of the incident ray? Speed, intensity, frequency and wavelength. I have told you earlier, frequency does not change. Frequency does not change. Other things change. Everything changes if light passes from one medium to another. Everything changes concerned or connected to the properties of a wave, that is light. Wavelength changes. Intensity changes. Speed changes. And how do they change? मजेदार बात यह है कि everything decreases. Everything decreases. Yes, if anyone has to say anything, बोलते पारो. Any question, any doubt about these things on this page, these questions? If you do this, then understand this thing. If light incidents from one medium to another, that means lambda in a medium or lambda dash
becomes lambda divided by mu. Here it is lambda dash, it has changed, and this was lambda. So the wavelength should decrease. Wavelength mane from here to here, this length, I've told you, one positive half cycle, one negative half cycle. This is a wave, complete wave. So length of that complete wave is wavelength. That decreases. Notice karo, ektu I have taken a little care to draw this so that it appears that it has decreased. So wavelength decreases. How much? Lambda by mu. You may face numerical with this, so remember this. Take light passes from water to air. এই অ্যারোটা মানে টু, ওয়াটার টু এয়ার। তার কোয়েশ্চেন কি? হাউ ডাজ দ্য স্পিড চেঞ্জ? ডেন্সার টু রেয়ারার, ওয়াটার টু এয়ার। হাউ ডাজ দ্য স্পিড চেঞ্জ? ডেন্সারে স্লো, একটু আগে লিখলে, আর রেয়ারারে ফাস্ট। তাহলে কোয়েশ্চেন ওয়ানের আনসার হবে দ্য স্পিড বিকামস মোর। নাম্বার ওয়ানের আনসার more হয়ে যাবে speed. How does the speed change? The speed becomes more. Second, now it enters from water to glass. Now glass is a denser medium than water. আচ্ছা সৌপর্ণা আছো? হ্যাঁ স্যার। বলো গ্লাসটা কেন ওয়াটারের থেকে ডেন্সার মিডিয়াম? কি দেখে বুঝতে পারছি? কামড়ে দেখবো? অপটিক্যাল ডেনসিটি বেশি। Very good, very good. Because mu glass, we know this, is greater than mu water. Mu glass 1.5 and mu water 1.33. That's why. So if light enters a denser medium, then obviously its speed decreases. So answer 2 would be less. Very good. Chalo. Next question e jacchi. Next question is number 5. Eta. Number 5 a question. For which color of white light is the refractive index of transparent medium? Of transparent medium. The least, number 1, and number 2, the most. Remember this. রেড লিস্ট ভায়োলেট ফার্স্ট। আমি এই রিলেশনটা লিখছি, দেখি কি হবে। মিউ গ্রেটার দ্যান মিউ। কার্তিক কলিং কার্তিক, কার্তিক কলিং কার্তিক বলি। মিউ গ্রেটার দ্যান মিউ। এবার বলো যে সাফিক্স কি পুট করব? টেল মি। মিউ রেড গ্রেটার দ্যান মিউ ভায়োলেট, নাকি মিউ ভায়োলেট গ্রেটার দ্যান মিউ রেড? So mu violet greater than নিউ ভায়োলেট Mu violet greater than mu red. Very good. Mu violet greater than mu red. Shorashish, you keep on writing, huh? If you do not know anything, after the topic is completed or the question is answered or discussed, you may ask me. No problem. Okay? Okay, sir. Okay. Chalo. Next is part B. Which color of white light travels fastest in any medium except air? Which color of light travels fastest? Just let us think of this. Which color of light, white light, travels fastest? Which color of light? Huh? Bolo? So red. Red travels fastest. This travel fastest can be thought with different words. That is more speed. Which color of light has more speed in any medium compared to the other colors of light? तो speed more तो उसका होता है जिसका म्यू सबसे मिनिमम होता है, মানে মিউ সব থেকে কম যদি হয় তাহলে স্পিড মিউ, इफ स्पीड इज मोर म्यू शुड बी लेस। तो यहाँ पे तो बोलता है फास्टेस्ट ट्रैवल, तो हमारा स्पीड मैक्सिमम, এখানে মোর না লিখে স্পিড ইজ, ইরেজার কোথায় গেল, এই যে the speed is maximum not more, so maximum speed, that means mu should be
minimum. নাও এইটা আবার বলছি শোনো, এই যে ডাবল টিক দেখো রিলেশন অ্যামাং দ্য সাত ভাই চম্পা বলছে অ্যামাং দ্য সাতো কালার্স 7 কালার্স অফ লাইট অ্যামাং অল দোজ কালার্স অফ লাইট দিস ইজ দ্য সিকোয়েন্স ভিভ জিওর আউট অফ হুইচ মিউ উইথ রেসপেক্ট টু ভি মানে ভায়োলেট কালার is maximum and red color is minimum. This is the sequence. So following that we can understand mu violet maximum or mu red minimum. So mu red minimum, so maximum speed would be for red color of light. Very good, right answer. So a B option, B question tar answer of a red color. B question answer. Red color. Number 6, how does the refractive index of a medium depend on the wavelength of light used? We have just done this. Wavelength of light used. Wavelength এর উপর কিভাবে ডিপেন্ড করে refractive index of a medium? হ্যাঁ বলো বলো। Very good. Do you remember, or those who did not attend this class, যারা এই ক্লাসটা করনি, একদম ঠিক বলেছো আনসার, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি গুড আনসার ফর ক্লাস 10 স্টুডেন্ট, এইটাই ভালো আনসার। বাট ইউ মে অলসো অ্যাড দিস থিং, কচিজ ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দিতে পারো। দিস ইজ কচিজ ফর্মুলা, CAUCHY, কচি। What formula? Which says that mu equals to a constant A plus another constant B by lambda square. But ICSE CBSE level a student is not supposed to know this now, so your answer is right. Even the representation, that is also good. চেষ্টা করো, দেখবে সব পারবে। কিরকম? The idea is this: if lambda, that is wavelength, increases, the RI, that is refractive index, decreases. Bas, that's it. That is how it depends. Formula लिखते पारो, नाउ लिखते पारो, मतलब लिखना ही है ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि मत लिखो इसको, सिर्फ वो स्टेटमेंट लिखने से चलेगा। दैट इज राइट आंसर। चलो लेट अस मूव टू 7। 1 by lambda square এখান থেকে লেখা যায় না, অ্যাকচুয়ালি মিউ মাইনাস এ প্রপোর্শনাল টু 1 by lambda square লেখা যায় ম্যাথমেটিক্যালি, সেই জন্য বললাম, বুঝেছো, যে বাড়লে কমবে এইটুকু লিখে দিও। তো হাউ ডাজ দ্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ আ মিডিয়াম ডিপেন্ড অন ইটস টেম্পারেচার? টেম্পারেচারের সঙ্গে কিভাবে ডিপেন্ড করে? টেম্পারেচার ইনক্রিজ হলে মিউ ডিক্রিজ। একদম রাইট আনসার। টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে মিউ ডিক্রিজ করবে। খুব ভালো শর্ট আনসার অ্যান্ড পারফেক্ট রাইট আনসার। চলো একটা মানে দেখাচ্ছি, দেখো। লেট আস কাম টু দিস পেজ। Answer could be like this: mu of a medium equals to C by V. Now we know, আর যদি না জানো লিখবো you don't know, पर लिख के आना। We know V decreases, আচ্ছা V এখন এইখানে ইনক্রিজ দি করি, V increases with increase in temperature. টেম্পারেচার বাড়লে ভেলোসিটি বেড়ে যায়, মানে স্পিড বেড়ে যায়। তাহলে ইফ টেম্পারেচার ইনক্রিজেস, ভি ইনক্রিজেস, সো মিউ ডিক্রিজেস। দ্যাট মিনস সিম্পল মানে কি হলো? সিম্পল মানে ইজ দিস: ইফ, মানে আনসার পার্ট এটা, ইফ টেম্পারেচার ইনক্রিজেস, टेम्परेचर कार, किसका टेम्परेचर है भाई? ऑफ अ मीडियम। यस, गुड गुड, মানে এত ফাস্ট আনসার দিচ্ছ, তার মানে ইউ আর ফলোয়িং ইট উইথ ফোকাসড অ্যাটেনশন, এইটা ভালো লাগছে। বাকি ইন্টেলিজেন্ট, ইউ অল আর ইন্টেলিজেন্ট, ডোন্ট ওয়ারি। চলো, ইফ টেম্পারেচার অফ আ মিডিয়াম ইনক্রিজেস, টেম্পারেচার অফ আ মিডিয়াম যদি বেড়ে যায়, ইনক্রিজেস, তাহলে কি হবে? এই পার্টটা অমিট করে ডাইরেক্ট লিখতে পারো, আর আই মানে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স
of it, of the medium, decreases. Now if I add another question to this, वहां पे दिया हुआ नहीं था, मान लो मैं ही ऐड कर दे रहा हूं, मैं ऐड कर दे रहा हूं, क्या यहां पे क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं कि can you cite an example of such case in nature? Cite an example in nature of this fact. So it happens in the deserts. In deserts? Very good, very good. Both are correct. ठीक बोलो एकदम. So the example in nature is mirage. हाँ बोलो. हाँ तो কি বলছো বলো? লুম, yes, that is also correct. তো এটাও আমরা করব কোল্ড কান্ট্রিজে কি হয়, yes, that is also correct. So mirage in deserts. Later we will go to that, we have not done that, we will go to that later. So that is another aspect of that. चलो let us be back then. चलो कहाँ गया रे, आजा भाई, কোথায় গেল? চলো question number এটা তো হয়ে গেল 7 8. The refractive index of water with respect to air is this much, a mu water, and glass with respect to air is a mu glass. Express the refractive index of glass with respect to water. Glass with respect to water, that means what? Oi ki holo, glass with respect to water, focus on this line, glass with respect to water. So we want mu glass, right side a glass, with respect to water, left side a water, and this is represented by mu glass by mu water. इतना तो हम लोगों को मालूम है, तो क्या मालूम नहीं है? कुछ भी ऐसा नहीं है मालूम नहीं है. Why? Because actually we mean mu glass with respect to air, that is A, and mu water with respect to air again. So it is nothing but this ratio. चलो ये हो गया this answer. Now fill in the blanks to complete the following sentences. Sentence A पे आ जाओ. Sentence A, when light travels from a rarer to denser medium, its speed, चलो rarer to, हाँ बोलो, decreases, right answer. अच्छा सेकंड, when light travels from a denser to rarer medium, speed, oh ये तो उल्टा हो, increases, yes, right answer. चलो फटाफट short questions तो cancel করছি, no, short question কি দিয়েছে দেখি. What do we understand by refraction of light? We understand that. What is the cause of refraction of light? Speed changes, that is the cause. State the Snell's laws of refraction of light. अच्छा सुनो, Snell's law we will be learning, or we have learnt in a different way. Mu into sin theta equals to constant. But in exam, if it comes that write Snell's law, then write the same thing given in your book as the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction bears a constant ratio, bears a constant value. ওইটাই লিখে আসবে এক্সামে ওই রকম করে, কিন্তু যখন অ্যাপ্লাই করবে তখন শর্টকাট যেটা দেখিয়েছি ওইটা করবে. ঠিক আছে, চলো ডিফাইন দ্য টার্ম রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ আ মিডিয়াম. ক্যান ইট বি লেস দ্যান 1? মিউ, ক্যান দ্য মিউ বি লেস দ্যান 1? এটা কি মনে হচ্ছে তোমাদের? মিউ এর ভ্যালু, mu is always greater than 1. Why? Because mu equals to c by v, and speed of light in vacuum is greater than that in any medium. That's why mu is always greater than 1. So the answer is no, it cannot be less than 1. The answer is no. Take, compare the speeds of light of wavelengths 4000 Armstrong, that is violet light, and 8000 Armstrong, that is red light, in vacuum. तो क्वेश्चन क्या है सुनो, यहाँ पे তোমরা বইয়ে দেখতে পাচ্ছ, otherwise we are discussing question number 3. Speed of light in vacuum of wavelength 4000 Armstrong, that is they have said violet light.
to speed of light with 8000 Armstrong, that is a red light. So what is the ratio of speed of light in vacuum? When light travels or enters any other medium than vacuum or air, then different colors move with different speeds. इसको लिख के रखो, लिखे रखो बेटा के when light enters, enters any medium, enters लिखो ना बड़ा travels लिखो, এটা better होगा. Light moves through any medium other than air or vacuum. Different colors, तब क्या होगा वो लिखो, different colors move with different speeds. इसको लिखो, আবার বলছি দেখো, when light moves through any medium other than air or vacuum, different colors move with different speeds. वो तो हम लोग जानते हैं, we know that. तब but when they move through vacuum, all the colors move with same speed. All the colors move with same speed, so the ratio will become 1:1. The ratio is 1:1. When V violet is to V red equals to 1:1, that means all the colors of light move together, same speed in vacuum. That is the concept part. Chalo হয়ে গেল. What is the cause of refraction of light? We have done that. State Snell's law, ঠিক আছে. Define the term refractive index, এসব তো হয়ে গেল. Compare, আচ্ছা. So this page is done. This page is done then. তো নাম্বার 5টা হয়ে গেছে, ঠিক? তো চলো এবার আমরা এটাতে যাই. 6. A light ray in passing from water to medium speeds up, slows down. In each case, give one example of the medium. State whether the refractive index of the medium equal to, less than or greater than the refractive index of water. So the meaning is very simple. If a light, if the ray of light, that is light ray, speeds up, then it has entered a rarer medium. If light slows down, then it moves through a denser medium. Give one example of the কোনটা বলো, কোনটা? Passing from water to a medium at a vacuum, yes, its example may be vacuum. or air. B এর এক্সাম্পল স্লোজ ডাউন, ওয়াটার থেকে ঢুকে স্লো ডাউন হয়ে গেল, যেটা একটু আগে জিজ্ঞেস করলাম। ইয়েস, গ্লাস। আচ্ছা, স্টেট whether refractive index of medium 1 is equal to, less than, এটা তো বুঝতে পারছো, more or less. What do you understand by the statement? The refractive index of glass is 1.5 for white light. ये ना अभी देखने में इजी लग रहा है, एग्जाम हॉल में उतना इजी नहीं लगता है। एग्जाम हॉल है ना, एगुलो तो इजी लगे ना, तখন डाउट लगे। थिंक, कैन यू आंसर दिस? डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो द मीनिंग वुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना भी होगा 1.5 to 1.46, whatever the refractive index is, speed of light becomes this many times when it travels in free space or vacuum compared to speed of light in this medium. That should be the answer. तो आंसर क्या होना चाहिए?
এর আনসারটা কি হবে দেখো, কোশ্চেন নাম্বার 7 এর আনসারটা কি হবে, লেট আস মুভ টু দিস থিং। আনসার লিখে রাখো, সাপোজ মিউ ইকুয়ালস টু 1.5, দিস ইজ গিভেন, মিউ গ্লাস, দিস ইজ গিভেন, তাহলে দিস means what? Speed of light is 1.5 times in vacuum or air compared to that means speed of light in glass. This is the meaning. So from now on, whenever mu equals to this much needs to be explained, we will answer it with this idea. The speed of light will be that many times in free space or vacuum compared to that medium. तो किसी का म्यू है मान लो कि 1.46, इसका क्या मतलब है, मतलब अगर लाइट उस मीडियम में जाता है तो इट विल बिकम दैट मच टाइम, दैट मेनी टाइम्स स्लोअर. And reverse meaning कि if light comes out of that medium and enters a vacuum, then it becomes that many times faster. So simple shortcut, faster in vacuum by that many times, and that thing I have written because it is easy to remember, understand and write. Mu 1.5, that means speed of light will be 1.5 times in vacuum compared to speed of light in that medium, that is glass. Answer khatam. Answer khatam. So we would be answering like this. चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया 8 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट. मोनोक्रोमैटिक माने नथिंग बट अ सिंगल कलर ऑफ लाइट passes from air to glass. The wavelength of light is lambda. The speed of light c in vacuum and glass v. The refractive index is 1.5. Write down the relationship between c and v. By simple है, mu equals to c by v. We know that mu equals to c by v. So here mu has been given as 1.5. ना कितना दिया हुआ है, हाँ 1.5 दिया हुआ है. So 1.5 equals to c by v. बात खत्म. You get 1 mark for this only. Then the relationship हो गया, बस वही सम है, किच्छु नहीं, शुद्ध এইটুকু আছে, কিছু নেই. Number 9, a boy uses blue color of light to find refractive index of glass. अच्छा number 9 এটা দেখো, ओ number 9 है देखो, ओए क्या हो रहा है, number 9 আইপ্যাডটা হচ্ছে না কেন, ठीक है जा 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 हट जा भाई, अब ठीक है. A boy uses blue color of light to find the refractive index of glass. Okay, then he repeats the experiment using red color of light. Will the refractive index of the same will be same or different in the two cases? Give a reason in support of your answer. We have done this. Refractive index depends on color of light. We have done this, and simply saying refractive index is more if the wavelength is less. This is the logic part. Refractive index more for wavelength less. We have just discussed this. Name two factors on which refractive index of a medium depends. Simple thing, एक तो लैम्डा हो गया, that means wavelength of light, और दूसरा कौन है, टेम्परेचर, अभी थोड़ा देर पहले की है. तीसरा मीडियम भी बोल सकते हो. There are 3 factors on which mu depends. Medium, wavelength, that is color of light, wavelength बोलो, wavelength. A third, temperature. So write any 2 of them. हो गया. Question number 11, light of a single color passes through a liquid having a piece of glass suspended in it. चलो ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है. Suspended in it on changing एक क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर उठांची. On changing the temperature of the liquid at a particular temperature, the glass piece is not seen. हाँ कोई लेके भाग गया, नहीं वैसा नहीं होगा,
ওটা মজা করে বলছি, কেউ নি পালায়নি। তো বলছে যে নট সিন, when is the piece not seen? Piece will not be seen if you heat that liquid, its mu changes. Mu liquid through a liquid, so we will use the suffix liquid because it is liquid given here. So mu liquid increases, sorry এক সেকেন্ড, এখানে হিটিং করছি বলেছে, নট কুলিং। একটু আগে বললাম টেম্পারেচার বাড়লে মিউ কি হয়, ইফ টেম্পারেচার ইনক্রিজেস ভেলোসিটি ইনক্রিজেস, মিউ ডিক্রিজেস, হ্যাঁ, সো decreases. So this piece of glass is being heated, so mu liquid decreases on heating. This is statement 1. Then statement, when mu liquid becomes equal to whatever is immersed within it that could have been seen earlier, that is say a glass piece, mu glass, if these two mu are equal, mu liquid and whatever is immersed inside it, that is the glass, then we cannot distinguish that medium inside it. মনে পড়ছে সেই জিজ্ঞেস করেছিলে যে কেন আমরা তো রিফ্লেকশন হলে দেখতে পাই কোনো জিনিসকে, রিফ্র্যাকশন কেন, সেটা আমি আনসার করেছিলাম তখন। তো যাই হোক, দ্যাট ইজ দ্য কেস। তো দেন উই ক্যানট সি দ্যাট। হোয়াই ইজ দ্য লাইট অফ আ সিঙ্গল কালার ইউজড ফর দিস পারপাস? বিকজ দ্য সিঙ্গল কালার লাইট উইল বি গিভিং আস আ সিঙ্গল ভ্যালু অফ মিউ, বাট ইফ ইউ ইউজ আ কম্পাউন্ড লাইট, মানে হোয়াইট লাইট, হ্যাঁ হোয়াইট লাইট ইজ আ কম্পাউন্ড লাইট because it contains 7 different colors. Baki suppose red, blue and green are mixed together, then that is also a compound light. But we have to use a monochromatic light, that means single color light. Why? The answer would of that part, this part would be for the second part, single color of light gives us a single value of mu. This should be the answer, short answer for the second part. Single color, single mu. Then only we can equate it to that of the glass. Then only. Otherwise, bolo to if we use a multicolored light, that is a compound light, then what should happen? For a certain color of light, it will become invisible. But for other components of that compound light, it will still be visible. So complete invisible will not happen. That's why we use a single color. Anyway, chalo, question number 12. Question number 12, focus it. When an illuminated object is held in front of a thick plain glass mirror, several images are seen. Acha, that case, we have done this. Out of which the second image is brightest, give reason, we have done this. Only I want to point out this thing. 96% of the light is transmitted, while, bolo, refraction or reflection? Which case 96% light allowed? Refraction. Very good. Very good. Refraction. So refraction allows 96% amount of the intensity of light. And for reflection, only 4% of the intensity of light. এই টার্মটা মনে রাখবে, intensity. Only 4% of the intensity of light, 4% of the intensity of light is allowed during reflection. And it is given in your book, I have explained it, but still a point অন্তত মনে রাখো, that will help you. হয়ে গেছে? Now these are long questions, এগুলো একটু lengthy আছে, long questions গুলো, but I want you do some good questions. একটু বানিয়ে দিচ্ছি আমি, দেখো তো একটু স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন বানাচ্ছি, এগুলো তো হলো। These are the questions which are similar to whatever we have done.
সিমিলার এগুলো এমন কিছু নতুন কোশ্চেন নয়, অলরেডি উই হ্যাভ ডান দেম, সিমিলার টাইপের কোশ্চেন এগুলো। কয়টা কোশ্চেন আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, তার আগে এইটা দেখতে পারো, দিস পেজ ইজ আ গুড ওয়ান অ্যান্ড ইট কন্টেন্স সাম গুড কোশ্চেন্স। এটাতে বলছে রাইট ভ্যালুজ অফ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন, ইউজ স্নেলস ল টু ফাইন্ড দ্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ দ্য লিকুইড উইথ রেসপেক্ট টু এয়ার। ফার্স্ট কোশ্চেন দেখো, ফোকাস, ডোন্ট লুজ ফোকাস। প্রথমটা স্যার 60 ডিগ্রি আর সেকেন্ডটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি। প্রথমেরটা 60 ডিগ্রি, ফার্স্টেরটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আর অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন। অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স 60 ডিগ্রি কেন বলছো, কি দেখে বলছো বলো, সো দ্যাট আদার্স ক্যান অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। তুমি কি দেখো? স্যার কারণ আপনার নরমাল আর প্লে রিফ্র্যাক্টিভ স্যার ইন্টারফেসের অ্যাঙ্গেল মানে 90 ডিগ্রি। মানে তুমি বলতে চাইছো অগ্নিক, তুমি নরমাল আর ইন্টারফেসের 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বানায়। হ্যাঁ ঠিক, অ্যান্ড দেন আর এখানে আপনার 30 ডিগ্রি দেওয়া আছে। Yes. 91 36। ভেরি গুড। তার মানে তোমার এই টার্মটা ইউজ করবে, দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ইনসিডেন্ট রে উইথ দ্য নর্মাল ইজ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স হুইচ ইজ 60 ডিগ্রি ফ্রম ফিগার। টার্মগুলোকে একটু বেটার বানাতে চেষ্টা করো। আই নো ইউ অল নো দিস আনসার, সেটার জন্য আমি ডাউটফুল নয়, আই নো দিস। কিন্তু বলতে চাইছি দ্য ওয়ার্ডস রিকোয়ার্ড টু রাইট ইন দ্যাট স্মল পিরিয়ড অফ টাইম, এক্সাম হলে ফাইট উইথ টাইম, ওই সময় যেন এই কথাটা আসে লিখবার জন্য। তো কি করবে, দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য ইনসিডেন্ট রে অ্যান্ড দ্য নর্মাল ইজ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স হুইচ ইজ 60 ডিগ্রি ফ্রম গিভেন ফিগার। হয়ে গেল ফার্স্ট। সেকেন্ড, হ্যাঁ বলো। Yes, angle of refraction is 45 degree because this is 45, so rest of the part is 45. সেটা আগ্নিক ওই কতটা ভালো বলেছে, টোটাল 90 ডিগ্রি নর্মাল, সেটা গুড পয়েন্ট। ওকে, নাও স্নেলস ল ইউজ করছি, দেখো দিস ইজ এয়ার অ্যান্ড দিস ইজ লিকুইড, সো সাইন আই বাই সাইন আর ইকুয়ালস টু মিউ। হবে না, হবে না? হবে, সাইন আই বাই সাইন আর, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ air has a mu which is equal to 1. So if we just put those values, 1 sine √3 60 degree equals to second medium, the second medium liquid, we do not know the Ri of the liquid, so let us write mu liquid into the angle inside that liquid. Angle mane angle of refraction, how much is that? 45 degree. Sine of that, this is the new style of applying Snell's law. So we can write like this, sine 60 degree √3 by 2 equals to mu liquid into sine 45 degree 1 by √2. So from this we get, यहाँ से क्या मिल रहा है, ये √2 नीचे है और यहाँ पे 2 नीचे है, एक √2 यहाँ पे आ जाएगा, सो म्यू इक्वल्स टू √3 by 2, टोटल √3 by 2 because √2 का टेबल ऐसा था, √2 और 2 कैंसिल करो, √2 दिया, सो √3 by √2 that means √3 by 2. Otherwise if someone writes this, এটা আমাদের সৌনক বলবে আবার, দেখো সবাইকার নাম আমার মনে পড়ছে না বলে এখন বলতে পারছি না, মানে এই লিস্টটা না দেখে, তো সে ডোন্ট ওয়ারি, মানে আমি সবাইকেই বলছি প্লিজ ফোকাস করো। মিউ ইকুয়ালস টু, if someone writes it like this, mu equals to √3 by 2, suppose ভুল করে √3 by 2 লিখে দিলে mu, it cannot be possible. Why? কোনো সামে এটা পসিবল হতে পারে না, কেন বলো? So mu should be greater than 1. Sir, mu should be greater than 1. একদম রাইট আনসার, খুব ভালো লাগছে এগুলো শুনতে। হ্যাঁ সেটাও ঠিক। আদারওয়াইজ দিস আনসার, এটা আমি বলছি ফর এনি সাম এনিওয়্যার, মিউ ক্যানট বি দিস ভ্যালু। ওয়াই? ধরো এটাই এমসিকিউতে দিয়ে দিল যে হুইচ অ্যামং দ্য ফলোয়িং ভ্যালুজ অফ মিউ ইজ নট পসিবল। এই বছর এসছে
এই বছর যে নট পসিবল, নট কারেক্ট একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে ফ্রম লাইট। সো সাপোজ এরকম দিল নট পসিবল, তাহলে এটাই নট পসিবল। ওয়াই? বিকজ দিস ভ্যালু ইজ 1.73/2, দ্যাট মিন নিয়ারলি ইকুয়ালস টু 0.85, সো ইট ক্যানট বি, it is not possible. Why? Because value of mu then becomes less than 1, 0.85 এর মতো আসছে, দেখো 1.73/2 করলে, তো mu তো absolute mu cannot be less than 1, that's why. So this is not possible. আমার একটা স্টুডেন্ট ছিল জানো, দুর্গাপুর এনআইটি থেকে পাশ করেছে, এখন মুম্বাইয়ে জব করে। ওর আমার সঙ্গে দেখা হলো, আমি মজা করি এটা, যে রায় মনে আছে, টাইটেলটা রায় ছিল, অভিষেক রায়, যে রায় মনে আছে বলেছিলাম তোকে যে মিউ গ্রেটার দ্যান 1, 10 ক্লাস 10এও খুব ভালো করলো, আর জয়েন্টে গিয়ে একটা সাম এসছিল অপটিক্যাল সার্কেল বলে, সেটা আমি তোমাদের পরে করাবো, মেন্স এসছিল, সেই সামটাতে মিউ না 1.61 হবে, ও লিখেছে 0.61, মানে চারটে অপশন দিয়েছিল, 0.61টা কারেক্ট করে চলে আসছে, ওর ক্যালকুলেশন নাকি 0.61। ওই যে বলেছিলাম না, এইগুলো কি হয় তোমাদেরকে এই জন্য বলি যাতে তোমরা অন্তত ওই মিস্টেকটা থেকে শিখে যাও। এক্সাম হলে এইটা চেক করবে যে আমার কি ভুল আসছে, যদি ডাউট লাগে না তাহলে ওইটা দিয়ে চেক করবে যে মিউ গ্রেটার দ্যান 1 আছে তো, ব্যাস এইটা বলতে চাইছি। এনিওয়ে চলো, ইউজ দ্য স্নেলস ল টু ফাইন্ড, এটা তো ঠিক আছে। 5 নম্বর, হোয়াট ইজ ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট। বাবা এটা তোমাদেরকে যা ডিটেলসে করিয়েছি ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট, আর 12এও করতে হবে না ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট, 12 এর ক্লাস এখনই হয়ে গেছে ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্টে। A ray of light strikes the surface of a rectangular glass slab such that the angle of incidence in air is 0 degree 45 degree. In each case draw, এগুলো করেছো তোমরা, করেছো, you know this. Number 7 দেখো, in the adjacent diagram AO is a ray of light incident on a rectangular glass slab. Okay, নিয়ে বলছে ray complete the path of the ray emerges out of the slab, স্ল্যাবের বাইরেও বেরিয়ে চলে আসছে। We know every detail, every, বাবা রে কতগুলো পার্ট দেখো, ই পর্যন্ত, up to E. Now we know every detail of this. দেখো দেখো পড়ে দেখো, now I am leaving it for you, একটুখানি নিজেই করো, দেখো না, তারপর I am drawing this, এটাকে ড্র করো, রেক্টাঙ্গেল ড্র করো ফটাফট, আর একটা ইনসিডেন্ট রে ড্র করো। I know some of you are very fast drawing this and some of you take a lot of time. You find the you are searching for the scale now on your desk. অনেক দিন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল, হাতে ড্র করো, হাতে। আমরা আগে ফিজিক্সটা শিখে নাও, তারপরে তো ড্রয়িং হবে, তো চলো হাতে ড্র করো। কমপ্লিট দ্য পাথ অফ দ্য রে টিল ইট ইমার্জেস আউট অফ দ্য স্ল্যাব। তো প্রথমে কি ড্র করতে বলেছি, নর্মাল, নর্মাল ড্র করবে, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স দেখাবে I1, দেন হয়ে গেছে, ভেরি গুড। এমনি স্পিড চাই, তবে তো মজা লাগবে। ইট ওয়াজ সাপোজ টু মুভ অ্যালং দিস ডাইরেকশন লুকিং লন্ডন, বাট ইট উড বি গোয়িং টু টোকিও। স্যার নরমালের দিকে বেন্ড করছে, এটা নর্মালের দিকে বেন্ড করবে যেহেতু ডেন্সার মিডিয়াম, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, অ্যান্ড দেন when it bends towards, হ্যাঁ, সো ঠিক বলেছো। সো এখানে আবার নর্মাল ড্র করলাম। Now the ray of light should bend away from the normal in such a manner that এই অ্যাঙ্গেলটাকে লিখে দেবে I2। আরেকটা বলছি, এবার ব্ল্যাক কালার দিয়ে লিখছি, দেখো this angle is R1 and this angle is also R1. কে বলবে আমায় যে why is this happening? Very good, very good. Alternate angle. If this is R1, this is also R1, because these two are normals, this one and this one are normals which are parallel among them, and this is a transversal, so we can understand that those two are alternate angles. Yes, very good. হ্যাঁ বলো। না এখন লিখবো না, এখন কি বলছে শোনো, যেহেতু কোশ্চেনটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে, আমরা I1 I2 লিখবো, তো লাস্টে করব কি, আমরা স্টেট করব যে এই ধরো নাম দিলাম ABCD, নাম কিন্তু দেবে, সাপোজ আমরা নাম দিলাম ABCD, তো লাস্টে আমরা লিখবো যে অ্যাজ
AB parallel CD, AB parallel CD, therefore I1 equals to I2. আর যদি বলো না 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 প্রুভ করো, প্রুভ দ্যাট I1 equals to I2, তখন কি করবে? एग्जाम हॉले যখন এইরকম কেস আসবে যে আরে প্রুভ তো हम लोग तो नहीं किए, कहाँ से कर दूं प्रूव, क्या करूं, तो बोलो ताড়াতাড়ি ডিসিশন নাও। থিঙ্ক অফ এনিথিং দ্যাট ইউ নো অ্যান্ড আই হ্যাভ টোল্ড ইউ ওয়ান থিং। মনে করো ক্লাসের সময় এগুলো ইম্পর্টেন্ট হয় কি? Reversibility of light rays. আচ্ছা, রিভার্সিবিলিটি অফ লাইট রেজ থেকেও বলতে পারো ইয়েস, দ্যাট মে বি আ লজিক, ইয়েস, বাট ইফ ইউ সি দেয়ার ইজ 2 মার্কস গিভেন ফর দিস, তখন কি করবে? 2 নম্বর দেওয়া আছে, মানে দে ওয়ান্ট ইউ গিভ সাম সলিড ল রিলেটেড লজিক। তাই তোমাদের কোন স্নেলস ল, আমি তোমাদের বলেছি যে নো প্রুফ, থিওরিটিক্যাল প্রুফ ইজ ভ্যালিড অর ক্যান বি ডান আনলেস ইউ হ্যাভ অ্যাপ্লাইড স্নেলস ল। স্নেলস ল অ্যাপ্লাই করবো অ্যাট দিস পয়েন্ট, কোথায়? এ বি পয়েন্টে। ইফ ইউ অ্যাপ্লাই স্নেলস ল অ্যাট বি, তাহলে এমনি লিখবো, দেখো আসছে কোথা থেকে? সাপোজ এয়ারের মিউ 1, সাইন মিডিয়ামের অ্যাঙ্গেল কত? I1 equals to, now suppose it enters another medium, suppose this medium has mu Ri, so mu and then the angle is R1, sin R1, equation 1. Similarly we can apply Snell's law. আমি বলেছিলাম তোমাদের যে Snell's law is applied at a point, not at any mode, লাইক গড়িয়াহাট মোড়, মজা করে বলেছিলাম তখন, তাই মজাটাতে হারিয়ে যেও না। আই সে দোজ ওয়ার্ডস সো দ্যাট ইউ রিমেম্বার ইট ইজিলি অ্যাট সাম পয়েন্ট। তার মানে আবার যখন লিখবে ইউ মে রাইট দ্যাট অ্যাপ্লাইং স্নেলস ল, ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি আর লিখছি না, বাট রিমেম্বার দিস টু রাইট ইন দ্য এক্সাম হল। অ্যাপ্লাইং স্নেলস ল অ্যাট সি বা পয়েন্ট সি, এই সি পয়েন্টে স্নেলস ল অ্যাপ্লাই করছি কিরকম? ওই তো সি পয়েন্টের সাইডে এইখানটাতে মিউ সাইন কত অ্যাঙ্গেল আছে? R1 ইকুয়ালস টু নেক্সট মিডিয়াম এয়ার মানে 1, ইট ইজ কামিং আউট ইন এয়ার अगेन। তো এইখানে এয়ারের মিউ কত? 1 ইন্টু সাইন অফ হোয়াট এভার অ্যাঙ্গেল ইট মেক্স, দ্যাট ইজ I2। দিস ইজ ইকুয়েশন 2। তো দেখছো ইকুয়েশন 1 আর 2 কম্পেয়ার করবো, ইকুয়েশন 1 আর 2 দেখো ব্ল্যাক কালারে করছি আমি, দেখো মিউ সাইন R1 রাইট সাইড অফ ইকুয়েশন 1 and mu sin R1 left side of equation 2, these two are equal, so whatever they are equal to must also be equal, মানে বুঝতে পারছো? this is equal to this and this is equal to that, so this and that must also be equal because they themselves are equal, so we can write sin I1, therefore sin I1 from this, এই যে এখান থেকে লিখছি, equals to this one sin I2, hence I1 equals to I2. This is the proof. এইখানটায় শুধু লিখে দেবে comparing equation 1 and 2, तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, जस्ट ये लैंग्वेज लिख देना, comparing equation 1 and 2 ये लिख देना, तो ज़्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। And then comes this thing, आठ नंबर, चलो হয়ে গেছে এটা। 8 নম্বর দেখো এবার, ray of green light, green light দিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নেই, green light means a single color of light, oh sorry बुरा मत मानना भाई, टेक्नोलॉजी का बोलिए, तुम्हारे बोली नहीं, टेक्नोलॉजी बुरा मत मानना, आ जा भाई, हाँ आ गया, ठीक है चलो। नाउ green light means a single color of light, that's it, a liquid from air, okay, as shown in figure. The angle is 45 degree and angle 2, angle 1 is 45 degree, angle 2 is 30 degree, okay,
and then find the refractive index of the liquid. Liquid है refractive index, भाई सिंपल सा है, स्नेल्स लॉ लगा देंगे. कैसे? Air means mu is 1, angle 45 degree, the sine of that angle equals to then liquid. So we have done this type of sum. देखो तो after practicing it becomes very easy. Mu liquid into angular sine of 30 degree, that is the angle. So from this we can find 1 by root 2 sine 45 equals to mu liquid into sine 30 half. फिर से वही mu liquid कितना आ रहा है देखो, 2 और half cancel हो गए, so it would be root 2. mu liquid चेक करके देख लो, mu greater than 1 आ रहा है तो हाँ आ रहा है, root 2 माने 1.41, so it's okay. Then find the refractive index of the liquid. Then show the diagram, showing the diagram the path of the ray after it leaves for heavenly abode, leaves for heavenly abode বলছি, after it তারপরে এখানে দেখা যাচ্ছে না, তো after it মানে comes out of liquid ऐसा कुछ होगा. तो इसको ड्रॉ करते हैं बाकी का. नॉर्मल एंड देन कलर चेंज, ढिचकाओ, comes out like this. And then again normal at this point, and then it would be free like a bird because it is coming out to air again. This should be the ray diagram. Okay, so what about the values? वैल्यूज गुलो एक बार देखे नहीं, चेक करे चलो. वैल्यूज कैसे? इफ दिस इज 30 डिग्री, देखो एंगल 2 30 डिग्री, कैन वी से दैट दिस एंगल इज ऑल्सो एंगल 2? এই অ্যাঙ্গেলটা ব্লু কালারের অ্যাঙ্গেলটা অ্যাঙ্গেল 2 এর ইকুয়াল হবে. Why? Because this is alternate angle again. So we may also write it 30 degree. Blue color light angle ta 30 degree লিখে দাও. কেন alternate? What would be this black color angle? Again 30 degree. Why? Simple, angle of incidence equals to angle of reflection. Now plane mirror does what? It reflects the light. So I equals to R, 30 degree. And then again maths gives us this freedom to think of this to be 30 degree. Why? Same idea. Alternate angle. Why? हाँ बोलो. Why alternate angles are always happening? Because if this is a transversal, this angle and this angle are alternate angles. That's why these two are alternate. Okay, what should be this angle? এই অ্যাঙ্গেলটা কে বলবে? দিস অ্যাঙ্গেল বলো বলো স্যার 45 ডিগ্রি বলো বলো 45 ডিগ্রি একদম ঠিক, রাইট. If 45 degree in air can make it refract at an angle of 30 degree, then angle of incidence of 30 degree in that medium will make angle of refraction to be 45 degree back. Otherwise we can verify it using Snell's law. So let us be back there, let us be back here. So just do these sums, like say these are two media. This media is mu1 of Ri 3/2, and this is another medium mu2 of Ri2. It is possible, don't be surprised with this value. Anyway, so there are two media 1 and media 2. This is media 1, this is media 2, medium 2. Now question is what? Question is, लिखे नाओ, question लिखे नाओ. What should be the time
taken by light to move through the two media. These two things together, two slabs, two blocks together is called composite. It is a composite slab. The question is, how much time will light take to pass through these two media? The composite. Incident normally, right? Yes. They incident normally and their thicknesses are given here. This has a thickness of 1 meter and this has a thickness of 2 meter. এই তো দেখো না, Sir, 1.83 to the power minus 8 seconds. 1.83 10 to the power minus 8. -8 seconds. আচ্ছা, আর Minus 8. -8 Sir, minus 8. আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কে বলছিলে বলো? Sir, I'm basic 2 into 10 to the power minus 8. ঋষভ বলছো 2 10 to the power minus 8. -8। চলো তাহলে দেখা যাক। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে when light travels through this medium, এই মিডিয়ামটা দিয়ে যখন লাইট ট্রাভেল করবে তো অবভিয়াসলি স্পিড, হ্যাঁ বলো, 10 to the power -8 এসছে ডাইরেক্ট। ওকে ঠিক আছে, লেট আস সি দ্যাট। সো when light travels through this medium, obviously লাইটের স্পিডটা c থাকবে না, it will change to say v1. So how much would be v1? C by mu. Where from are we getting this? We are getting this mu of the first medium equals to c by v. From this we can find the speed with which light travels through that medium. It would change কত হবে, but let us find that only. C by mu 1, and that is 3 10 to the power 8 speed of light in meter per second divided by mu1 is 3 by 2. So these 3 get cancelled. Speed becomes 2 10 to the power 8 meter per second. Now the thing that is left to us is class 9 first chapter or second chapter, class 9. What? Motion. That is, light travels with uniform speed. So what should be the formula? S is equal to Vt. S is equal to Vt should be the formula from which we will find T. S by V. Now for the first block, this block, ये पॉक्स हो गया इसको, ये ब्लॉकटा पॉक्स ब्लॉकटा देखो, the time may be written as T1, so S1 by V1, all are 1. Okay, then S1 মানে এই যে thickness, this thickness is S1 মানে the path traveled, that is 1 meter divided by V1 is 2 10 to the power 8. এই তো, তাহলে this man is seconds, let it be like this, रहने दो इसको ऐसे रहने दो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। तो let us find the second medium then. लाइट पहला वाला को निकल गया, it has crossed past the first medium within these seconds. Now light is traveling through the second medium. ये medium ऐसा टाइप का है, stylish. Now the speed obviously will become something else as its Ri is different. So let us find that speed. How? এখানে করছি দেখো, হ্যাঁ, I am using another color so that it appears differently. That is mu2 equals to similarly c by v2. So from this v2 equals to c by mu2, and this leads us to v2 equals to 3 10 to the power 8
c divided by mu 2. Mu t is 2 only, flat 2. So let it be like this. Don't calculate now. Then let us find T2 in similar manner as we found T1. So T2 would be S2 by V2. Now S2, that is the thickness of the second slab, that is 2 meter, divided by V2, that means the speed with which light is traveling through this medium, that is 3 10 to the power 8 by 2. So I am writing 3 10 to the power 8 divided by 2. This 2 moves up and becomes 4 by 3 10 to the power 8. So our answers are the single answer, that is the answer is the next page. T, time taken by light to cross these two slabs would be time taken to cross first slab plus time taken to cross second. হ্যাঁ কত আসছে? Sir, আমার এসেছে 7 into 10 to the power minus 8 by 6 seconds. 7 by 6 10 to the power minus 8. 7 by 6 into 10 to the power minus 8. আচ্ছা, তো আমি এখান থেকে লিখছি ভ্যালুগুলো। 1 by 2 10 to the power 8 plus next এটা দেখো 4 by 3 10 to the power 8 नीचे 10 to the power 8 माने 10 to the power minus 8 ऊपर में, and we can take that common, then half 4 by 3. So this is 6. 1.8 10 to the power minus 8. So this is 6, 3 plus 8, 11. 11 by 6, 10 to the power minus 8. So total time is 1.8. 1.8 into 10 to the power minus 8. 1.8. 83. 83. 2 ठीक. This many seconds. So every line you need to write seconds. Very good. ঠিক আছে, যাও আজকে ছুটি, বাই।